Hi folks. So in the வெயில் காலம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அதுக்கேற்ற மாதிரி there is something called ice story. I'm sure you will be very interested because this is about Chennai. You know, in the IPL we root for CSK, right? நம்ம டீமுக்காக ரூட் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி this is a very local theme. Ice house in Chennai. The ice story, Amit Shankar talks about a random photograph. So random அப்படின்னா திடீர்னு கிடைக்கிறது. ஸோ லாட்ரி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரேண்டம் டக்குன்னு ஒன்று எடுக்கிறது. That helped him reveal how Americans kept British cool. இது வந்து it's like a blog. Amit Shankar has written this blog, a famous writer. I have been to Chennai several times in the past, but somehow never noticed the Vivekananda Illam on Marina Beach Road. Recently, while sifting through some old photographs of the trips, so sifting through, abdina, exploring or sorting out, I came across a picture of the building shot inadvertently. So inadvertentlyங்கிறது வந்து in an unplanned manner, பிளான் பண்ணி எடுக்கல, டக்குன்னு எடுத்த ஃபோட்டோ அது. while taking some panoramas. So panorama is a view or picture. அது broad view எடுக்கும்போது this ice house also was captured. It was a large imposing structure, majestic, imposing, majestic, gambhiramana, with huge arched windows along a circular balcony, nothing like any of the buildings that exist in Chennai today. So in the ice house பற்றி author சொல்கிறாரு, அது one of its kind. And இப்போ வந்து மாடர்ன் பில்டிங்ஸை ஒப்பிட முடியாது, அது தனி லுக். I was attracted to the building more out of architectural curiosity, eagerness. So buildings பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது author was drawn to this ice house and decided to find out who had built it. On zooming the picture, enlarging, I noticed a signboard placed at the entrance to the building with something written on it in Tamil, which unfortunately I still cannot understand, despite repeated attempts at enhancing, improving my linguistic skills. So இந்த அமித் எழுதியிருக்கார் இல்லையா, அவருக்கு வந்து தமிழ் அவ்வளோவா வராது, but he is interested. அதுதான் மீன். So there was the writing on a board at the gate of the building. So அவர் வந்து புரிஞ்சுக்க முடியல தமிழில் எழுதிருந்தது, but he is still trying. Fortunately, luckily, there was another board on the side of the gate. It said Vivekananda Cultural Heritage of India Exhibition. So தமிழில் ஒரு போர்டு இருந்தது, இங்கிலீஷ்லேயும் இருந்தது, Vivekananda Cultural Heritage of India Exhibition. Must be an exhibition hall, I thought, and straight away, in the true spirit of a genuine, real, true researcher, Googled it. So அவர் என்ன பண்ணார், டக்குன்னு கூகுளில் போட்டு பார்க்குறாரு, அது என்ன விவேகானந்தா எக்ஸிபிஷன் அப்படின்னு. I typed Chennai Vivekananda exhibition and pronto, immediately, Wikipedia popped up. Right in front of me was the building in my photograph. In the very second line of Wikipedia's description of the building was written, also called ice house. So நமக்கு எல்லாம் சென்னை வாசிகளுக்கு தெரியும், people in Chennai know this very well, Vivekananda Illam or Vivekananda house, also called ice house. I wondered as I went on to read the history given below. Sure enough, there was a reference of Frederick Tudor, the man who built the ice house in 1842 and later sold it
to Biliguri Iyengar. That was all Wikipedia could tell me. So in the ice house, Vivekananda house, அதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது. ஃப்ரெட்ரிக் டியூடர்னு ஒரு பிரிட்டிஷர் அதை கட்டிட்டு பெலிகுரி ஐயங்காருக்கு வித்துட்டார். மை கியூரியாசிட்டி வாஸ் இட்ஸ் பீக். ஸோ பீக் இஸ் த ஹையஸ்ட் பாயிண்ட். ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தியாகிடுது. அதை பற்றி நம்ம இந்த ஐஸ் ஹவுஸ் பற்றி நம்ம ரிசர்ச் பண்ணணும். Why would a person with a British sounding name, a guess, because Chennai or Madras was in a British rule in 1842, build a house in Chennai and call it Ice House? So Himalayasla house irundha ice house nu solradhukku artham irukku. Inga extremely hot place. Ice house nu per vecha eppadi sambandhame illama irukke. I googled again. This time I typed Frederick Tudor and Wikipedia responded once again, but quite graciously. It said, Tudor exported ice to Caribbean islands, Europe, and even as far as India from sources of freshwater ice in New England. So, இவர் டியூடர் என்ன பண்ணியிருந்தாருன்னா ஐஸ் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருந்தார். அவர் இருக்கிற இடத்துலேருந்து இந்தியா மாதிரி கண்ட்ரிஸ்க்கு வந்து ஏற்றுமதி பண்ணியிருந்தார். The first thing that caught my eye was India and then New England. Why would this man export ice to India? I thought, and then why New England and not just England? And then it struck me. எனக்கு டக்குன்னு தோணுச்சு. அப்படின்னு ஆத்தர் எழுதுகிறார். Frederick Tudor was not a Britisher but an American because New England is in the United States. But what was still unclear was why would Indians want American ice? Didn't we have enough of ours all across the Himalayas? So நம்ம மட்ராஸ் அந்த டைமில் சென்னை இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாட், நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். இப்போது அதுவும் இந்த டைமில் இட்ஸ் வெரி ஹாட். பட் ஹிமாலயாஸ் இஸ் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா. இந்தியா இமயமலையில் நிறைய ஐஸ் இருக்கு. ஸோ why did at that time in the 19th century why was ice exported to India? This was turning out to be unbelievable. ஒன்றுமே அர்த்தமே ஆகலையே. Wikipedia had done its job, but serious investigation was called for. And where else could one do good historical research in Delhi? The Archaeological Survey Library, but of course. I have been a regular visitor to the ASI library and have a fairly good idea of the rare books and journals they have, and this was where I went next. So Archaeological Survey of India library-ல வந்து நிறைய books எல்லாம் இருக்கு, புராதன books, ancient books. So our author Amit did research on Ice House there in Delhi. The date 1842 was still fresh in my mind. I also remembered having read about the ice having been shipped to Calcutta first. So மட்ராஸ்க்கு வரல, ஃபர்ஸ்ட் கால்கட்டாக்கு போச்சு ஐஸ். The Journal of the Asiatic Society of Bengal and the Calcutta Monthly Journal and General Register Occurrences had it all. So much so that an 1837 issue even had transcripts of letters exchanged between the government and Frederick Tudor about the construction of the first ice house in Calcutta. So ஐஸ் ஹவுஸ் மட்ராஸில் இருக்குது. இப்போ வந்து அந்த டைமில் கால்கட்டாலையும் இருந்தது. த ஸ்டோரி வாஸ் ஃபைனலி ஃபாலோயிங் இன் டு பிளேஸ். ஸோ இந்த ஆத்தருக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹீ கேம் டு மட்ராஸ், சென்னை அட் த டைம், அண்ட் தென் ஹீ டிஸ்கவர் தி ஐஸ் ஹவுஸ் இயர். அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஸ்டோரியை படிக்கும்போது ஐஸ் ஹவுஸ் வாஸ் இன் கால்கட்டா ஆல்சோ. த ஸ்டோரி வாஸ் ஃபைனலி ஃபாலோயிங் இன் டு பிளேஸ். ஸோ இந்த புதிர் வந்து புரிய ஆரம்பிச்சது. The riddle became solved. But I still needed a photograph to accompany the story. Fortunately,
the British Library in London has made available a collection of archival photographs from colonial India on the internet called the Oriental and India Office Collection. So, British Library in London, இங்கேருந்து டெல்லி போனார், அங்கேருந்து அப்புறம் பிரிட்டிஷ் லைப்ரரி இன் லண்டனுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் இருந்தது. I found a painting each of the Calcutta Ice House and Madras Ice House. So, Calcutta, Kolkataங்கிறதும் மட்ராஸ் வந்து சென்னை ஆகிறதும் வந்து டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட் ஆஃப் போன செஞ்சுரி, 20th century, 1990s முடிகிற டைமில் நடந்தது. So finally, the author could get a photograph of the ice house. The Calcutta Ice House has disappeared and there was no way of knowing if the painting was of the actual building, but the Madras Ice House looked nothing like the Vivekananda Illam in my photo. So, அந்த ஃபோட்டோக்கும் பிரிட்டிஷ் ஆஃபீஸ் இந்த ஃபோட்டோக்கும் இப்போ இருக்கிற விவேகானந்தர் இல்லம் ஆர் ஹைஸ் ஹவுஸ்க்கும் சம்மந்தம் இல்லாமல் இருக்குது. ஏன்னா புதுசாக பெயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, நிறைய ஆல்ட்ரேஷன்ஸ், தே ஹேட் டன் லாட் ஆஃப் ஆல்ட்ரேஷன்ஸ். Once again, I looked to the magnifying glass and found there was a similarity. Okay, அச்சசல் அப்படி இல்லை, lot of differences, but there was a similarity. என்ன அப்படின்னு பார்க்குறேன். The building was exactly the same except for the fact that a circular veranda had been added at a later stage to the original structure by Biliguri Iyengar, who I believe we should all be grateful to for having preserved a monument. So, monumenting is a very important building. இப்போ Taj Mahal is a monument. அதே மாதிரி Ice House in Chennai is a monument. ரொம்ப அது பின்னாடி ஒரு நல்ல கதை இருக்குது. So, Swami Vivekananda stayed here after he returned to India from the US. Chicago speech, எல்லாருக்கும் தெரியும், famous, world famous Chicago speech, brothers and sisters of America. He became famous in America and across the globe. அதை முடிச்சுட்டு இங்கே வந்து ஸ்டே பண்ணார். ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிள் பிளாக் படிக்கும்போது we also come across lot of new words. Inadvertently நம்ம பார்த்தோம், inadvertently we also saw not many new words but one or two new words. So that is one thing. Pronto is immediately, without delay, right? Thank you for listening. Have a good day. Thank you.